அவையோர் அனைவருக்கும் அகமகிழ் வணக்கங்கள். நம்ம இன்னைக்கு ஸ்கில் டெவலப்பரினுடைய 188வது வாரத்துல அடியெடுத்து வைப்பதிலே பெரும் மகிழ்ச்சி. ஸ்கில் டெவலப்பர் தொடர்ந்து ஒவ்வொரு புதன்கிழமையும் பல்வேறு ஆளுமைகளை மாணவர்களுக்கு அறிமுகம் செய்து வைக்கிறது. அதுவும் இந்த தடவை பாத்தீங்கன்னா பப்ளிக் ஸ்பீக்கிங் ஸ்கில்ஸ் அப்படின்ற தலைப்புல நம்ம வந்து பேசிட்டு இருக்கோம். பப்ளிக் ஸ்பீக்கிங் ஸ்கில் அப்படிங்கிறது எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஒரு ஸ்கில்லா இருக்குது. பட் நம்ம அதை மாஸ்டர் பண்றோமா, அட்லீஸ்ட் அதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ட்ரை பண்றோமா அப்படிங்கிறதுதான் பெரிய கேள்விக்குறி. ஏன்னா நம்ம சிந்தனைகளை உருவாக்கி நம்ம இதை பேசணும் அப்படின்னா அதுக்கு முன்னாடி நம்ம எழுதவும் வாசிக்கவும் தெரிய வேண்டியது ரொம்ப ரொம்ப அவசியமா இருக்கு. ஸோ ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு பேசும்போதே இல்ல ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு பேசும்போதே நமக்கு வந்து பல மனத்தடைகள் இருக்கு. அதெல்லாம் ஓவர் கம் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுவே பெரிய சிக்கலா இருக்குது. ஆனாலும் நம்ம அதையும் தாண்டி டிபேட் ஃபார்மேட்ல நம்ம பார்ட்டிசிபேட் பண்றது அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். டிபேட் ஒரு ஸ்பீச் பிரசன்ட் பண்றோம் அப்படின்னா அந்த ஸ்பீச் அப்படிங்கிறது நம்ம மட்டும்தான். இப்ப நான் பேசுறேன் அப்படின்னா நீங்க அதை கேட்பீங்க. ஸோ இது வந்து ஒரு ஃபார்ம் ஆஃப் பிரசன்டேஷன் ஸ்பீச்ல. பட் பார்ட்டிசிபேட்டிங் இன் டிபேட் குரூப் டிஸ்கஷன் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங் அண்ட் யூனிக் ஃபார்ம். ஏன்னா நான் ஒரு பட்டன்ற பேச்சாளரா நான் கோ த்ரூ பண்ண விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னா இந்த டிபேட் ரிலேட்டடா நிறைய விஷயம் நம்ம நீங்க தொடர்ந்து எல்லா சேனல்லையும் எல்லா நீயா நானா தமிழா தமிழா இப்படி நான் எல்லாத்துலயும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். சோ அப்ப வந்து நான் அதெல்லாம் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண டைம்ல எல்லாரும் கேட்பாங்க. நானே என்னவோ அந்த நிகழ்ச்சி ஃபுல்லா பேச போற மாதிரி ரொம்ப ஹாப்பியா போவேன். பட் நமக்கு அந்த ஃபர்ஸ்ட் நிகழ்ச்சி போனதுக்கு அப்புறம் தான் தெரிஞ்சது நம்ம முழுசா பேசுறதுக்கான இடம் கிடையாது டிபேட்ஸ் அப்படிங்கிறது. நம்மளுடைய முக்கியமான சிந்தனையை மட்டும் சரியான நேரத்துல எடுத்து வைக்கிறதுக்கான சூழ்நிலை வரும்போது நம்மளுடைய மனது தயாராக இருக்க வேண்டியது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் அப்படிங்கறத புரிஞ்சுக்கிட்டேன். அது மாதிரி அப்படி நம்ம எடுத்து வைக்கிற சிந்தனை தான் எல்லாரையும் ஒரு நம்ம வியப்புக்குள்ளானதா ஆகும். பொதுவா நிறைய பேசிட்டு போயிடலாம். நான் ஒண்ணு சொன்னா அதுக்கு நீங்க ஒண்ணு சொல்வீங்க, நீங்க ஒண்ணு சொன்னா நான் ஒண்ணு சொல்லுவேன். பட் இந்த கான்வர்சேஷனை தாண்டி டிபேட்ஸ ஹேண்டில் பண்றது அப்படிங்கிறது வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங். நம்மளுடைய டெய்லி லைஃப்லயே ஆகட்டும், ஒர்க் லைஃப்லயே ஆகட்டும், இல்ல வந்து நம்ம நம்ம இந்த சொசைட்டிக்கு அடுத்த கட்ட சிந்தனையை கொடுப்பதற்காக நம்ம தயாராகிறதுக்கான ஒரு ஃபார்மேட் அண்ட் டிபேட் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா இங்க எல்லா சூழ்நிலை கொண்ட மனிதர்களும் இருக்கிறாங்க, வெவ்வேறு சிந்தனைகள் கொண்ட மனிதர்களும் இருக்கிறாங்க. எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி சிந்தனை கிடையாது. நம்முடைய 5 விரலும் எப்படி ஒண்ணா இருக்கிறது இல்ல அப்படின்னு நம்மளுடைய முன்னோர்கள் சொல்லி நம்ம என்ன கேள்விப்பட்டிருப்போம். நம்முடைய வீட்டுல பெற்றோர்கள் சொல்லி கேள்விப்பட்டிருப்போம். அதே மாதிரிதான் எல்லாருக்கும் வெவ்வேறு விதமான சிந்தனை இருக்கு, வெவ்வேறு விதமான மன ஓட்டம் இருக்கு. அப்படி தன்னுடைய சிந்தனையை வெளிப்படுத்தும் போது ஒரு சிந்தனை மற்றொருவருக்கு அது வந்து தாங்கிக் கொள்ள முடியாத அளவுக்கு, சகித்து கொள்ள முடியாத அளவுக்கு கூட இருக்கிற மாதிரியான சூழ்நிலைகள் இந்த சமூகத்துல நீங்க ஃபேஸ் பண்ணிருப்பீங்க. பட் அதையெல்லாம் எப்படி ஃபேஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் மேட்டர் டிபேட்ல. டிபேட்ல கருத்தை முன்வைத்து ஒரு இண்டிவிஜுவலை தாக்காம கருத்தை மட்டும் முன்வைத்து பேசுறது அப்படிங்கறதே மிகப்பெரிய கலை. நிறைய பேர் என்கிட்ட கேட்பாங்க, நீங்க வந்து நிறைய எல்லா சேனலுக்கும் போயிருக்கீங்க, என்ன 1 நிமிஷம் பேசுறது காட்டுறான், 2 நிமிஷம் பேசுறது காட்டுறான், 3 நிமிஷம் பேசுறது காட்டுறான், நீங்க பேசின முழு பாயிண்ட்டையும் எதுவுமே காட்டவே இல்லையே அப்படின்னு. ஏன்னா ஒரு டிபேட் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு கருத்து இருக்கு. அந்த கருத்தை ஒட்டின செய்திகளை மட்டும்தான் நம்ம வந்து காட்டணும் இந்த சமுதாயத்துக்குன்னு அவங்களுக்கு ஒரு நோக்கம் இருக்கு. அந்த நோக்கத்தை தாண்டி நம்ம வந்து சொல்ற எந்த விஷயமும் சபையில ஏறாது அப்படின்னு நானு நம்பிப்பேன். அதுதான் அவங்க எதிர்பார்க்கிறது. சோ அப்படி இந்த ஒரு ஒரு இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு தலைப்புக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த டிபேட் ஃபார்மேட்டை எப்படி ஃபாலோ பண்றது. ஸோ இன்டர்வியூஸ்ல அந்த டிபேட் ஃபார்மேட் டிபேட்ஸ் நடக்கும்போது குரூப் டிஸ்கஷன் நடக்கும்போது அதையெல்லாம் எப்படி மேனேஜ் பண்றது அப்படிங்கிறது தொடர்பா பேச வேண்டிய அவசியம் இருக்கு. அதெல்லாம் குறித்து பேசுவதற்காக ரிசர்ச் ஸ்காலர் எஸ்ஆர்எம் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி காற்றாங்குளத்தூர் எஸ்ஆர்எம் உடைய மிகப்பெரிய அடையாளம் வந்து இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி. ஸோ அதனுடைய ஒரு ரிசர்ச் ஸ்காலர் காமர்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் ரிசர்ச் ஸ்காலரா இருக்கக்கூடிய
ஃபியூச்சர் டாக்டர் நர்மதா அவர்கள் நம்மோட இணைஞ்சிருக்கிறாங்க. நர்மதா பாத்தீங்கன்னா ரூரல் அர்பன் மைக்ரேஷன்ல ஸ்பெஷலைசேஷனா இருக்கிறாங்க. சோ இது வந்து ஒரு செமி எக்கனாமிக்ஸ் சோசியோ எக்கனாமிக்ஸ் சார்ந்த ஒரு தலைப்புன்னு சொல்லலாம். அது காமர்ஸ்ல ரொம்ப அழகா அவங்க பண்ணிட்டு இருக்கிறத குறித்து எனக்கு மகிழ்ச்சி. ஸோ எம்காம் டாப்பர் அவங்க, எம்பிஏ ஃபினான்ஸ், பிகாம் சிஎஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஸோ ஸ்ட்ராங் அகடமிக் எக்ஸலன்ஸ் அவங்க கிட்ட இருக்குது அப்படிங்கிறது அவங்களோட ப்ரொஃபைல் வழியா தெரியுது. ஸோ பெஸ்ட் பேப்பர் அவார்ட் வாங்கியிருக்கிறாங்க அவங்களுடைய ரிசர்ச் கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ்க்காக. ஸோ நிறைய ஒர்க் ஷாப்ஸ், எஃப்டிபி, செமினார்ஸ் எல்லாம் அட்டன் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஸோ ரோட்ராக்டோட ஆக்டிவ் மெம்பரா இருக்கிறாங்க. லீடர்ஷிப் கம்யூனிட்டிக்கு அவங்க தொடர்ந்து பல்வேறு இனிஷியேட்டிவ்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க. ஸோ எம்எஸ் ஆஃபீஸ் டேலி அப்படின்னா அவங்களுடைய ப்ரொஃபஷனலிசம் அப்படிங்கிறது அகடமிக் ரிலேட்டடா மிக முக்கியமான ப்ரொஃபஷனலிசம் அண்ட் ப்ரொஃபஷனல் ஸ்கில்ஸை வச்சிருக்கக்கூடிய நர்மதா மேம் இன்னைக்கு நம்மளோட இணைஞ்சிருக்கிறாங்க. அவங்கள வருக வருகை என வரவேற்பதில் ஸ்கில் டெவலப்பர் பெருமை கொள்கிறது. ஸோ ஸ்கில் டெவலப்பரினுடைய இன்றைய தலைப்பு நீங்க அதை பார்த்துட்டு வந்திருப்பீங்க, இல்ல பார்க்காம கூட வந்திருப்பீங்க. இருந்தாலும் நான் ஒரு தடவை சொல்றேன். ஸோ பப்ளிக் ஸ்பீக்கிங் ஸ்கில்ஸ் தொடர்பா நம்ம தொடர்ந்து இதோட 8வது வாரம் பேசுறோம். 7 வாரங்கள் வெவ்வேறு தலைப்புல மிக சிறப்பான விஷயங்களை பேசியிருக்கோம். அந்த வகையில இன்றைக்கு கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் எப்படி இருக்கணும் டிபேட் டைம்ல அப்படின்னு நான் ஒரு இன்சிடென்ட் சொல்றேன் பாருங்களேன். நான் சமீபத்துல வந்து ஒரு ரொம்ப அழகான தலைப்பு தமிழா ஜி தொலைக்காட்சி தமிழால பேசுறதுக்காக போயிருந்த போது அங்க கொடுக்கப்பட்ட தலைப்பு என்ன அப்படின்னா, வேலைக்கு செல்ல விருப்பப்படும் இல்லத்தரசிகள் ஒரு பக்கம், வேலையில இருக்கிற பெண்கள் இல்லத்தரசிகளாக துடிக்கிற இல்லத்தரசிகளா மாறிடணும்னு நினைக்கிற பெண்கள் ஒரு பக்கம் அப்படின்னு 2 பக்கம் தலைப்பு. சோ இது ரொம்ப கிரிட்டிக்கலான டாபிக். உண்மையாவே டாபிக்கே ரொம்ப அட்வான்ஸ்டான டாபிக். ஏன்னா திரும்ப திரும்ப ஒரே விஷயத்தையே பேசுற மாதிரி ஆயிடும். அதனுடைய நுணுக்கத்தை புரிஞ்சுக்காம போயிட்டோம் அப்படின்னா. என் கூட உட்கார்ந்து இருந்த அம்மா கன்னியாகுமரியில இருந்து வந்திருப்பாங்க. நீங்க அந்த ஷூட் பாத்தீங்கன்னா தெரியும். என் பக்கத்துல 2 பேர் உட்கார்ந்து இருந்திருப்பாங்க. அவங்க வந்து பேசிக்கிட்டே இருந்தாங்க. அவ்வளோ கண்டென்ட் பேசிக்கிட்டே இருந்தாங்க. ஆனா அவங்க கையில மைக் வரல. காரணம் என்னன்னா மைக்கு கிடைக்கல எங்களுக்குலாம். கீழே இருந்து மைக் மேல வர்றதுக்குள்ள அது வந்து அவ்வளோ பெரிய பிரச்சனையாயிடும். ஏன்னா இங்க ஸ்டோரி டெல்லிங் தான் எடுப்படும் டிபேட்ல கூட. சோ அப்படி ஸ்டோரி டெல்லிங்க்குன்னு ஸ்டோரி நரேஷனுக்குன்னு அவங்களுடைய கண்டென்ட்க்குன்னே நிறைய பேரை வந்து கூப்பிட்டுருந்தாங்க. சோ அப்படி அவங்க எல்லாம் பேசினதுக்கு அப்புறம் எங்களுக்கு சொச்ச மிச்ச மைக் கிடைக்கிறதே பெரிய விஷயமா இருந்தது. அப்படி நான் பேசிட்டு எனக்கு பக்கத்துல இருக்கிற அந்த லேடிக்கு மைக்கு குடுக்குறேன். அவங்களுக்கு பேச்சே வரல. என்னது அவ்வளோ விஷயம் பேசிட்டு இருந்தாங்க. மைக்கு கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் அவங்களுக்கு பேச்சே வரல. அந்த அளவுக்கு என்ன ஆயிடும் அப்படின்னா, நம்ம சிந்தனைகளை இதுதான் நம்ம சிந்திச்சுக்கிட்டே இருக்கும்போது நமக்கான வாய்ப்பு வரும்போது நம்ம வந்து ஊமையாயிடுவோம். அப்படி அந்த சூழ்நிலை எனக்கும் கூட அமைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு நினைக்கிறேன். அவங்கள நான் கேலி பண்ணல. பட் அது ரீசெண்டா நான் பார்த்த ஒரு விஷயம் நான் அவங்களோட பகிர்ந்துக்கணும்னு நினைக்கிறேன். அந்த அளவுக்கு கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இந்த விஷயத்தை தான் சொல்ல போறோம், இந்த தலைப்பு ஒட்டி தான் பேச போறோம் அப்படிங்கறதுல டிபேட்ல ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா நம்ம சொல்ல வர விஷயம் நம்மளுடைய கருத்தை தாண்டி எட்ட போறதுக்கு அதிக வாய்ப்பு இருக்கு. அது நம்ம அறியாமலே நடக்கும். அப்படி கிரிட்டிக்கலா எப்படி திங்க் பண்ணி டிபேட்ஸை ஃபேஸ் பண்றது, இன்டர்வியூல ஆகட்டும், தியரிஸ் பேசும்போது அப்படின்னு சொல்லி கொடுப்பதற்காக நம்மளோட இன்னைக்கு நர்மதா மேம் ரொம்ப ஆர்வமா காத்துட்டு இருக்காங்க. அவங்க வெல்கம் பண்ணிடுவோம் ஒன்ஸ் அகெயின். நம்முடைய கன்வீனர் சார்பாக எஸ்பெஷலி ஷியாம்லா மேம் இன்னைக்கு நம்மளுடைய கன்வீனரை அறிமுகம் செய்து வச்சிருக்காங்க. சரி, நம்மளுடைய சிறப்பு விருந்தினரை அறிமுகம் செய்து வச்சிருக்காங்க. ஷியாம்லா மேம்க்கு தேங்க்யூ சோ மச். ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஃபேக்கல்டி மெம்பர்ஸ், தமிழ் ஆர்வலர்கள், இந்தியாவினுடைய இல்ல வந்து உலகத்தினுடைய வெவ்வேறு மூலையில இருந்து இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்துட்டு இருக்கிற அனைத்து நண்பர்களுக்கும் வணக்கத்தை சொல்லிக்கொண்டு நம்ம 200வது நிகழ்ச்சியை நோக்கி நெருங்க போறோம். 200வது வாரத்தை நோக்கி நெருங்க போறோம். சோ அது கிட்டத்தட்ட 4 ஆண்டு பயணம். இது மிக முக்கியமான பயணமா இருக்கு. பல்வேறு நபர்களை இணைப்பதற்கு, பல்வேறு மாணவர்களுக்கு உதவுவதற்கு, புதிய நண்பர்களை பெறுவதற்கு அப்படின்னு. அதெல்லாம் தொடர்ந்து சாதிக்கிறதுக்கு என்னோடு உதவுற என்னுடைய கன்வீனர்ஸ் அனைவருக்கும் என்னுடைய சிறப்பு நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு நர்மதா மேம், ஓவர் டு நர்மதா மேம். வெல்கம் மேம். Thank you, ma'am. Thank you for your warm welcome, ma'am. Is my screen is visible, ma'am? Yes, ma'am, it's visible. Yes, ma'am. Thank you, ma'am.
A very good evening to one and all. Myself is Narmata Murali, research scholar from Department of Commerce, SRM Institute of Science and Technology, Katangulattur. In today's topic, we are going to see about the critical thinking in debates. Before enter into the topic, first of all, what is debate? A debate which it is a proper structured discussion which is going to be happen between the two or more peoples. So each and every people can provide a different opinion or the idea for the particular topic. So that is called as the debate. The thing is that the person have to support their position or the argument with a logical thinking way as well as with the proper evidence. That is called as the debate. What are the key elements which is relate to the debate? First of all, a clear topic is very much important. A person who's been participating is debate in, for example, I can say in a college, we used to have the debate competition, right? In that debate competition, there are many number of debaters. For example, a judge can provide a topic to the two debaters. Okay, so in the debaters have to keep listen the topic in a very well manner. So active listening plays a very important role. Then once you people can the debater can listen the particular topic, the debater have to make the points which is relating to the topic based on the critical thinking. So that's why the clear topic, identifying the topic into the cognitive mind is very much essential. And second one, opposing viewpoints. Obviously, while debating, we are going to provide an argument in that debate means for the regarding to the particular topic means what are the opposite points which can be expected from the opposite side. So that point should have been noted while during the time which has been given before starting the debate for the particular topic. And also, the debate always should contain with the logical argument. It should be very logical and also in a critical way. It should not contain with the emotional way. And it should contain with the proper evidence and facts. So, for supporting the debater argument, the debater have to provide a proper essential evidence and the facts. Without the facts or the evidence, just like keep telling that as such, so I got this result, I got this result. It is not, it is invalid, right? For a valid statement is I'm going to position in that particular debate forum means I have to provide with the proper evidence like as per the UNESCO report, as per the World Bank report. So likewise, evidence is very much essential and it should be in a proper structured format. What are the points which has been the debater is going to make a point during the debate time? It should be arranged in a sequential order. The what which point which contained with the high priority that should be expressed as the first point. Likewise, the first point, second point, it should be in a structured format. So these are the key elements which is relating to the debate. And what is the major purpose for the debate? So there is a problem. Okay. Based on that problem only, the topic which has been arised in a society as well as in the external environment, for that problem, it is going to provide a solution. So that's why the main purpose is that it is going to explore the different views because each and every person who are in the debate can provide a different opinion or the different ideas which is relating to that particular problems. Based on their opinions and ideas only, the problem is going to be solved and it is going to get a solution. So this is the major purpose behind that. And next is test ideas critically. Here, I'm expressing my opinion here. It should be critically and criticized by the other person, but it should be in a respectful way as well as it should be in a very moral and it should be followed with the ethical principles. Okay.
instead of saying it is a wrong, we have to say, sir, uh, I have to provide, I have to provide, I need to express my opinion in a different way. You can think about this. Like that, we have to be very pleasing as well as the respectful manner while providing the points to the opposite person. So here the ideas has been tested with the help of different opinions which has been made by the debater and find better solution. I already told this is the forum which is going to provide a solution to the problem and develop thinking skills. Yes, I'm getting a debater get the topic from the judge. Okay, then he or she is going to be what and logically thinking what are the points which can I put forth to the particular topic. So it is improving our thinking skills. Next, make informed decision. With the help of this solution which is going to be happen for the problem, right? With the help of that, the management can make a proper decision with the help of these kind of opinion from the various debater or the various persons. So this is called as the debate. Simply, for example, a plastic should be banned. That is the thing. The people debate that by presenting facts about environmental impact and economic costs, not just opinion. Here, our Tamil Nadu government says that the plastic should be banned, right? So, in that case, because of banning that particular plastic, what are the impact is going to be happen in our surrounding environment? Then, then if I'm going to ban that, I'm not going to use that plastics means. So what I have been substitutely going on with, for example, if I'm going to go with the organic bags means I have to economically ban some more rupees, right? So it is going to increase my economic cost. So each and every person can provide a different opinion. The one debater can make a point which is relating to the impact of the environment because of banning this plastic. It is going to reduces the emissions and it is going to reduces the land pollution, air pollution, and also water pollution, etc. On the other side, the other debater can say that it is going to create a huge economic cost. So likewise, a different opinion which is going to come in a debate. So what is critical thinking? Thinking which is in a logical as well as in a clear way. That is called as the critical thinking. Yeah, the person should have to analyze the complete information and have to evaluate the different opinions or the perspective which has been given by the different persons and also form a recent judgment. It should be very fair manner and it should be based on the logic and evidence. This is called as the critical thinking. So what are the things which is involved in critical thinking? Here we have these 5 points. The first one is analyzing the facts. Yes, of course, based on the critical thinking, our cognitive mind is going to analyze the complete facts which is relating to the point which has been given by the opposite person and also evaluating the complete evidence. The evidence which has been provided by that particular person should have to be properly reviewed. Then logical reasoning. அந்த பாயிண்ட் ஒரு பர்சன் வந்து வைக்கிறாங்க அப்படின்னா அது லாஜிக்கலா இட் இஸ் வெதர் இட் இஸ் ராங் ஆர் ரைட். We have to think with the help of our cognitive skill. Next is problem solving ability. Yes, of course. During the debate, the critical thinking is going to play a very important role. If there is any problem, a debater can think in a logical way means they can provide a solution to that particular problem. Next, open-mindedness. That is very much essential. I'm not only going to provide argument as well as the opinion in that particular topic. I have to be very much open-minded to accept the other views and other opinions and other ideas also. So this is called as the critical thinking, which has been involved these things. And what are the things which does not include in critical things? It should be avoided. First is blind criticism.
எஸ், நம்ம வந்து ஒரு பர்சனுக்கு வந்து பிளைண்டா வந்து கிரிட்டிசைஸ் பண்ணாம, வெதர் we have to make sure that I'm going to provide the point based on the evidence which I have been logically think. பிளைண்டா ஒருத்தவங்களோட பாயிண்ட் நம்ம கிரிட்டிசைஸ் பண்ண முடியாது. Based on the evidence, I can able to respectfully explain the evidence point, okay, instead of blind criticism. Next is emotion reaction. Always emotion should not be taken place in any debate, okay. All I have to be think logical, think logically instead of taking the emotion into my minds. எமோஷன்ஸ் எப்பவுமே ஒரு இடத்துல வந்து நம்ம ஒரு ஓப்பன் ஃபோரம்ல வந்து ஒரு பர்சன் கிட்ட நம்ம வந்து டிபேட் ஆர்குமெண்ட் வந்து புட் ஃபோர்ட் பண்ணும் போது எமோஷனா ஒரு பாயிண்ட் வந்து எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணவே கூடாது. ஆப்வியஸ்லி ஐ ஹாவ் டு ப்ரொவைட் எனி ஆர்குமெண்ட் பேஸ்ட் ஆன் த எவிடன்ஸ், not through the emotions. And next one is personal attack. A personal attack is very much avoidable during the debate time. I have to provide the evidence which is the particular person ஓட பாயிண்டோட என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ் வந்து அவங்க ஒப்பீனியன்ல வந்து வேரி ஆகுதுன்ற பாயிண்ட்ஸை என் எவிடன்ஸால நான் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியும் தவிர ஐ எம் நாட் கோயிங் டு அட்டாக் த பர்சன் இன் இன் பர்சன் வே. Next is stubbornness. Stubbornness should not be in debate, okay. Other viewpoints is also acceptable. So that's why a debater should not be much more stubborn. And next is biased and prejudged. A debater should not preach that the opposite person is like that, okay. He or she point is not be much more valid. So the prejudging is one of the worst thing during the debate. So these are the things which is going to be avoided in the debate with the help of the critical thinking. Simple example, instead of saying a social media is bad, a critical thinker always says that the social media has benefit because it is going to connect a person from one country to the another country in a global way. And major drawback is that, yeah, there will be a cyberbullying as well as the security issues, etc. So we should use it wisely. So this is how a critical thinker should have to express their opinion in the debate. Next, why critical thinking in debates? What are these 4 points are very much essential. The first one is strengthen your arguments. Yes, if I'm going to provide my arguments during the debate time means the point should be very much logical and it should have to have getting the credible value. So for example, OMAC should be reduced because Stanford research shows excessive OMAC increases stress by 60% without improving learning. So I am going to put, for example, a debater is going to put an argument in the open forum. Okay. So stating that the OMAC is going to, OMAC should be reduced. According to the Stanford research, and it is going to increase the stress level by 60%. So with the help of proper evidence, a debater is stating that points. Okay. This is how it will be in a logical way. Next, second point is that improves understanding. Yes, of course, with the help of the critical thinking only, the debater can be able to understand the topic in a well manner. So the topic, first of all, the debater have to listen the topic calmly. Then you have to take the topic into the particular mind, cognitive, with the help of the cognitive skills or the critical thinking, he or she is going to make an argument. And also the debater should have to think about what are the counterpoints which is going to make against that particular argument or the opinion. So it improves the understanding skills.
And next is enables quick responses. So this critical thinking help the debater to handle the challenges as well as the questions in a very confident manner. Because with the help of this critical thinking, the debater already knows about what are the counter arguments he can expect from the opposite debater, right? So in that case, he or she can easily and having the great confidence to answer the questions. Yeah, he or she can answer the best rebuttals. And fourth point is that focus on the facts over emotion. So I already told emotion should be avoided. Always, it should be focused on the facts. The evidence should the evidence is going to play a very important matter. Any debate, the debater is going to win the debate means he or she have to express his opinion with the help of the logic way, which means with the help of the facts or evidence instead of emotions. For example, I feel our homework is bad. This data shows homework beyond 2 hours provide no additional learning benefit. So these are the 4 points. These are the 4 points which is very much essential and the critical thinking in debates. And next is the building strong arguments. How a debater is going to provide us strong arguments based on these 3 components. The first one is claim. Second one, reason. And third one is evidence. This is called as the CRE structure. The first one, claim. It talks about what? Why? It talks about the debater main statement or the position on the topic. Okay. For example, the schools should adopt online learning. This is the point which has been put forward by the debater. And second, reason why he is stating that point. Logical explanation supporting your claim. So this is the reason. And the best example for that is that because it is going to provide a flexibility as well as the accessibility to all the students. This is the reason behind this argument. And evidence. What is the proof behind that? The facts, data, statistics, or the expert's opinion that is going to prove your point or an argument. For example, according to the UNESCO report 2024, it states that nearly 73% of the students reported improved outcomes with the blended learning. Blended learning means it includes both the traditional way as well as the online way. Okay, so during corona time due to that pandemic situation, most of the learning has been arise with the help of the online platforms, right? So here these three are the components which is related to building your strong arguments: claim, reason, and evidence. Next, an example for the argument. Okay, here the topic is, should university reduce the tuition fees? The first, according to the 3 component structure, CRE structure, the first one is claim. University should reduce the tuition fees by 30%. Here the argument which has been provided by the debater. And the second component is reason. Why the debater has providing that argument here? Because the high fees is going to create a financial barrier, and also it is going to prevent the talented students into the quality education. So this is the reason for that particular argument. And third component is that evidence. What is the evidence behind that?
the researcher is going to state with the proper evidence and facts. According to the World Bank, nearly the 40% of the qualified students cannot afford that particular amount of cost, as well as even the countries who's having following with the lower fees as having the enrollment of 85 percentage, and the countries who has been charging with the higher fees having the enrollment of 45 percentage. So even and due to this, it is going to affect the mental health of the student, and the student having the debt nearly in USA, it's really $1.7 trillion. So these are the evidence based on the report a debater can provide as a evidence in the main statement as an argument. So this is the example for the argument. Next is understanding counter arguments. So what is counter arguments? For an opposing viewpoint that challenges your position. For example, a debater is going to provide a point or an opinion in a particular topic, means the debater have to expect expert what are the counter arguments he is going to get from the opposite person. So that is called as the counter argument. So for example, if you say online learning is good, a counter argument which the debater is expecting here is online learning reduces social interaction. So this is the the counter argument which can be expected from the opposite person. It should be prejudged or before itself by the debater. According to that, the debater can make the rebuttals. So why should you anticipate them? First of all, it's going to show you understand the both sides. The debater have to provide ஒரு பாயிண்ட் ஒரு டிபேட்டர் வந்து ஒரு ஓப்பன் ஃபோரம்ல சொல்லும் போது அந்த பாயிண்ட்டுக்கான ஆப்போசிட்டா என்ன கவுண்டர் அட்டாக் வந்து வரும் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டு ரெண்டு பக்கமே பார்த்துதான் அந்த பாயிண்ட வந்து அந்த டிபேட்டர் ஹேவ் டு எக்ஸ்பிரஸ். செகண்ட் ஒன், இட் இஸ் கோயிங் டு prevent you prevent from being caught off guard. Yes, of course, if the debater can analyze what are the points which can be expect as a counter argument, means before itself means the debater can able to answer easily, right? So it is going to prevent the debater from the caught off and strengthen your own argument. Yes, these are the questions I'm going to expect from the other person, means the debater can easily strengthen his argument with the help of a proper evidence and demonstrate critical thinking ability. Yes, it is going to demonstrate because ஒரு டிபேட்டரால வந்து இப்ப இந்த பாயிண்ட் நான் எக்ஸ்பிரஸ் பண்றதால எனக்கு எந்த பாயிண்ட் வந்து ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல இருந்து வரும்ன்றத நான் கிரிட்டிக்கலா திங்க் பண்றேன், லாஜிக்கலா திங்க் பண்ணும் போது அப்ப அதுக்கான ஆன்சரை வந்து ஈஸியா வந்து கொடுக்க முடியும் based on the evidence. Next, it is help you prepare strong responses in advance itself. Yes. So the best example for this counter arguments is that we can take two persons, interviewer and the interviewee. Okay, a person who want to he or she who want to get the position, which means he or she is going to get the promotion, means from the grade 2 to the grade 1. Okay, so there is a huge interview panel and he or she is going to be answer for the questions which has been raised by the panel. For example, he or she is we can take he or she as an assistant professor. Okay, he or she is going to apply for the associate professor, means in that case the interviewer from the panel is going to ask the question called and what are the subjects which has been handled by you in the last semester. Okay, so
the debater, the person can provide. These are the subjects I have been handled and during my last semester. Okay. So in that case, the person who is going to provide that argument, right? Which means opinion. The என்ன சப்ஜெக்ட் கேட்டிருக்காங்க அப்படின்றத எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணிருக்காங்கல்ல, அப்பவே அந்த பர்சன் அந்த சப்ஜெக்ட்ல இருந்து என்ன கொஸ்டின் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்றதையும் அவங்களுக்கு லாஜிக்கலா கிரிட்டிக்கலா திங்க் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. So if the interviewer can ask, what is a subject code behind to that means, the the professor can easily explain this is the subject code behind to that particular subject. So this is called as the counter arguments. And next is mastering rebuttals. Rebuttals is nothing but we are refuting and also answering for the opposite person. Your response to a counter argument that is going to defend your position and also exposes weakness in the opposing view. So this is called as the rebuttals. Here, for the rebuttals, we have the framework called AREC framework. So what are the AREC framework means? Acknowledge, refute, evidence, conclude. So what I should acknowledge here? Recognize the counter argument respectfully. So a person, a debater should have to recognize what are the counter arguments which can be expected from the opposite person. Okay. So that is called as the acknowledge. And also he or she, which means the debater, have to respectfully listen the arguments which has been put forth by the opposite person or the opposite debater. Next, R stands for refute. What does the refute means? Here, the debater can put forth a particular point. The challenge, he have to provide, so this is the evidence. I have been providing in a logical way. You are stating that this is as a இங்க இப்ப இன்னொன்னு எடுத்துக்கலாம். எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கும் போது இப்ப நான் ஆல்ரெடி சொன்னா அந்த ப்ரொஃபசர் வந்து சப்ஜெக்ட் கோட் சொல்லிட்டாங்க. பட் த இன்டர்வியூவருக்கு வந்து அது அக்செப்ட் பண்ணல. இட் இஸ் மேபி டிஃப்ரெண்ட் சப்ஜெக்ட் கோட் அப்படின்னு அவங்க எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணும் போது அதை ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல்லா ப்ளீசிங்கா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா லிசன் பண்ணணும். Once the person can listen, then he or she can state his point and with the help of the evidence. Logically, வந்து நம்ம என்ன பண்ண refute பண்ணணும். ஆனா it should be in a very pleasing way. Next, E for evidence. So அந்த particular subject code அது இல்லைன்றத நம்ம சிலபஸ் பேப்பரை வச்சு நம்மளால வந்து கண்டிப்பா வந்து எவிடன்ஸா ப்ரொவைட் பண்ணி நம்மளோட ஆர்குமெண்ட்டுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு பொசிஷனை கொண்டு வர முடியும். So this is called as an evidence, providing supporting facts, data or examples based on the states that according to the statistics, according to this report, and the research shows that like that the research, the debater can provide with the proper facts or examples to strongest main argument. And next is C is conclude. So reinforce your original position strongly. Whatever which has been argued by the debater is right. He always, the debater should always reinforce their original position. Therefore, my argument still stands. This is called as the AREC framework or the method under the rebuttals. The example for rebuttals, your argument, which means the debater argument, online learning should be integrated into the schools. The debater as explaining the argument. Counter argument which he or she can expect. Online learning reduces
face-to-face social interaction. So this is the counter argument which can be expected by the debater. So according to the AREC framework, how the debater can provide the rebuttals. First one, acknowledge. It is true. The traditional classrooms offer direct face-to-face interaction, which is valuable for the social development. Yes, of course, the debater as acknowledging the opposite viewpoint and are for refute. How he is going to refute that point? However, this view overlooks the diverse digital collaboration tools available in the modern online learning platforms. In today's digital age, there are huge number of platforms. Even we can take this example, the Zoom as an example. It is an online platform. We can able to interactive, right? So that the debater can put forth, there is a wider number of online platform to make a interaction with the help of online education. And E stands for evidence. What is the evidence the debater is going to provide for his or her argument? The study shows that and the virtual group projects or even the discussion forums which can be taken place during the digital platforms, which mean the online platforms, with the help of the communication skill can be developed, the interactive and sessions has been developed. Okay, so according to the MIT research, found that nearly 68% of the online learners reported improved collaboration abilities with the help of these digital tools. Evidence state பண்றாங்க. Nearly 68% of the persons in the online platform having the proper and interaction communication skills with the help of these digital tools. So this is the evidence which has been put forth by the debater to strong his or her argument or the opinion or the fact. Next is C, conclude. Therefore, online learning doesn't eliminate the social interaction, but it is going to transform it into the digital age collaboration skill. They are increasingly valuable in today's workspace. Online learning, social interaction வந்து eliminate பண்ணல. Because of this when number of digital tools, it is going to make a collaboration for the learners. With the help of this tool, the communication skills has been raised. There will be a huge number of interactive sessions. So this is how the debater can conclude his point. So this is the framework which is relate to the rebuttals. So the common mistakes which the debater should avoid. First one is ad hominem, the personal attack. Always try to avoid the personal attack. Instead of stating your statement is wrong, that is unethical, and also it is invalid during the debate. So always states that your argument has these flaws. Address the actual argument. And second one, strawman, which means the misrepresenting the opposite viewpoint. And they say reduce homework. But the debater you say they want no homework. They said only to reduce the homework. They doesn't say about we doesn't require any homework. So what is the right thing here? Address what the actually said by the opposite debater, the point. And next is appeal to emotion. Always emotion should not be take place during the debate time. And the debate should have to be taken place with the help of the facts and evidence. So think of poor children. It doesn't have no facts, right? The statement is invalid. So what is the right statement? This policy helps nearly 2 million children and according to the study. So this is the right statement.
So instead of emotion, facts plays a major role with the help of the proper evidence and as the generalization. So, but my friend failed, so online learning doesn't work. A person should not says that due to that one particular person failed in the online education means each and every person is not going to be failed, right? So the as a generalization should be avoided. So the right thing is that research on 50 students shows that the online education have created a huge impact in the academic curriculum. Next, false a dichotomy, which means there will be a two option. We do not going to accept the multiple opinion option here. So either ban all the plastics or destroy the planet. These are the two options. But the debater have to be think in a very logical way. He is not going to provide with these two options. So we have multiple options. What are the options? How do we can reduce the plastics? With the help of reducing usage of the plastics as well as recycling the plastic products, and there will be a number of alternative, going with the organic biodegradable bags, etc., right? So these are the common mistakes which should be avoided during the debate time with the help of the critical thinking. So the practical tips for successful debate: before debate, research thoroughly about the particular topic and also gather the strong evidence which is related to your argument, the debater argument, and anticipate counter arguments. What are the counter arguments which can be expected from the other person, which should be analyzed by the debater with the help of the critical thinking skills? And practice your delivery. How you are going to deliver your points. Which point is going to be act as the main point? It should be prioritized as a first. And prepare the AREC responses. And during debate, what are the things should be considered? Listen actively to the opponents. Listening skill plays a very important role in debate. Okay. What are the points which has been put forward by the opposite person should have to be listened by the debater properly. Then only the debater can make the arguments against those points which has been provided by the opposite debater. And take notes the key points. The in should be noted with the points which has been raised by the opposite person. And also stay calm as well as composed while debating. The person should not be anxious. Speak clearly and confidently. The communication plays an important matter because if a debater want to express his opinion or an idea means how he can able to communicate, and the point should have to be put forward by the particular debater. It should be very clear and simple, and he or she must be put forward the point in a confident manner and manage your time well. That is also very important because within the time limit, the debater have to practice what are the points which I am going to provide for this particular topic. Within the time limit, he or she can express the points. Next, body language. That is also very important. A proper eye contact is very much important. Even the gestures, the postures, and also a debater should have to be stand with confidence. He should not be much more excited as well as much more anxious. And always stay calm and composed. And having stay with the confident and use purposeful gestures and postures as well as and avoid some things like uh, just கையை இந்த மாதிரி கோத்துட்டு இருக்கிறது, ஆன்சியஸா ஃபீல் பண்றது, இதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது. ஷோ ரெஸ்பெக்ட் டு த ஆப்பனன்ஸ்.
That is also important. It can be showed in your body language itself. So you should not be much more attitude person. You should be always stay and composed, calm and composed. Next, when debating, what are the things which should be considered? The debater have to use the AREC method. Based on that only, he can put forth the points which is relating to the opposite viewpoints and address the strongest point first while encountering or while rebutting. A strong point should have to be mentioned as a first point. That strong point is going to be support the particular debater point also. Next, provide specific evidence based on the research, based on the statistics, as well as the report which has been provided by the different organization with the proper evidence. The debater have to state the particular point against the counter argument during the rebuttals. Next, stay respectful always. எந்த பாயிண்ட்டை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணாலுமே பொலைட்டா அவங்க அந்த பாயிண்ட்ஸை வந்து எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணும். ஈவன் தோ த ஆப்போசிட் பர்சனோட வியூ பாயிண்ட் வந்து ஃபிளாஸ் இருக்குன்னு தெரிஞ்சாலுமே நம்ம வந்து சாரி மேம், ஆஸ் பர் திஸ் ரிப்போர்ட் ஐ காட் திஸ் ஆன்சர். இது ஒரு நல்ல ஒரு ரிசர்ச்சருக்குமே இது வந்து யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். இப்போ ஒரு ரிசர்ச்சர் வந்து ஒரு he or she is going to present his or a paper in a conference means the researcher have to express the opinion to the other person. If the judges can ask the questions means the researcher have to answer in a very respectful way. Next, be logical and not emotional. Always the logical facts plays an important role in debates. It should not contain with any emotions. So the key takeaways of this today's sessions are, remember those points. The first thing is that build strong arguments. These three framework is very much essential. Claim, reason, evidence, and anticipate counterpoints. For making a counterpoints, what are the things which should be into your position? Thinking about the opposing views, which is going to strengthen your position. And next is master the AREC method. Here the AREC method during the rebuttals time. Acknowledge, refute, evidence, and conclude. And support with the proper evidence. It should be, the debater point should be always supported with the logical facts, statistics, and research. And next is always stay logical, not emotional. And respect your opponents. Challenge ideas, not the people. And the debater should not make the personal attack, but have to challenge their ideas. Against their ideas. Next, maintain dignity always. So, the critical thinking that transforms good debaters into the great ones. Thank you. Thank you for your attention. தேங்க்யூ மேம், தேங்க்யூ ஸோ மச். உண்மையாவே இது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் செஷன். ஏன்னா நிறைய நம்ம வந்து சைக்காலஜிக்கலா நிறைய விஷயத்த இதுல பேச வேண்டியதா இருக்கு. ஃபேக்ட் எல்லாத்தையும் தாண்டி நம்மளோட டைம் மேனேஜ்மெண்ட் பத்தி சொன்னீங்க, எமோஷனல் மேனேஜ்மெண்ட் பத்தி சொன்னீங்க. எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான விஷயங்கள் எல்லாம் ஷேர் பண்ணிருக்கீங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச் மேம். இங்க நிறைய புது பார்வையாளர்கள் வந்திருக்கீங்க. உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இல்ல வந்து கொஸ்டின்ஸ் இல்ல வந்து உங்க ஃபீட்பேக் இல்ல உங்க சஜஷன்ஸ் ஏதாவது சொல்லணும் நர்மதா மேம்க்கு அப்படின்னா தாராளமா நீங்க சொல்லலாம். ரொம்ப சிறப்பானதுங்க மேடம். எப்படி எல்லாம் டிபேட்ல நடந்துக்கணுங்கிறது வந்து மேடம் அழகா சொன்னாங்க. ரொம்ப நல்லா இருக்கு. தேங்க்யூ.
தேங்க்யூ ஐயா. பழனிசாமி ஐயா ஒவ்வொரு வாரமும் தொடர்ந்து வந்து ரொம்ப என்கரேஜ் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க எல்லாரையும். சங்கர் சார் அது மாதிரி இளவரசன் சார் நம்மளோட வந்திருக்காங்க. சார் நம்மளோட குரூப் போட்டோ டைமுக்கு நீங்க வந்து வரீங்கன்னா உங்களோட வீடியோ ஆன் பண்ணுங்க. திஸ் இஸ் டைம் ஃபார் குரூப் போட்டோ. வரீங்களா? குரூப் போட்டோ எடுத்துருமா? பழனிசாமி ஐயா. வாவ் ஸ்வேதா பாத்தி ரொம்ப எடுத்துலாம். ஆமா. சங்கர் சார் வரீங்களா? சுரேகா. ஓகே மேம், ஒரு நல்ல செஷன் இது. தீம் நல்ல செஷனு. ரிசோர்ஸ் பர்சனும் நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க. ஆர்கனைஸ் பண்ணதுக்கு உங்களுக்கு நன்றிகள் பல. தேங்க்யூ சார். சார் அப்படியே உங்க வீடியோ ஆன் பண்ண வாய்ப்பு இருந்தா ஆன் பண்ணுங்க. நம்ம வந்து ஒரு குரூப் போட்டோ எடுத்துருவோம். அவ்வளவு. ஓகே. நர்மதா மேடம், ஸ்லைடு ஸ்லைட் ஷோவிங் காமிக்குது. ஓகே ஓகே, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. So thank you everyone. Thank you so much Ilavarasan sir. Thank you so much. Shankar sir, thank you. Thanks a lot. Ma'am சொல்லுங்க ma'am. நர்மதா ma'am. I would like to thank for the founder as well as the convener, and also thank to Sudha ma'am as well as Shamla ma'am, and a special thanks to my research supervisor Dr. R. Ilavarasan sir from SRM. Thank you ma'am. Thank you so much. Thank you sir. இளவரசன் சார். சார் வந்து இதுக்கு முன்னாடி ஒரு செஷன் வந்து வேற லெவல் பண்ணி கொடுத்தாரு. ஸோ 2 செஷன் பேக் இன் 2 வீக்ஸ் பேக்னு நினைக்கிறேன். அதுவும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான செஷன். தேங்க்யூ எவ்ரி ஒன். தேங்க்யூ ஸோ மச். ஓகே மேம், தேங்க்யூ. குட் நைட். குட் நைட். குட் நைட். தேங்க்யூ எவ்ரி ஒன்.